Thu Nga xin kính chào quý khán giả. Thưa quý vị, chương trình của chúng tôi hôm nay rất đặc biệt để tưởng niệm cựu Đại tá Hạm trưởng Paul Jacob USS Kirk 1087 đã từng cứu 32.000 người Việt tị nạn trên Biển Đông khi cuộc chiến Đông Dương kết thúc vào ngày 30 tháng 4 năm 1975 với chiến dịch Operation Frequent Win giúp cho dân Việt di tản 18 chiếc tàu còn lại của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa. Ông đã đưa đến hải phận Philippines. Ông vừa qua đời ngày 8 tháng 12, 2020 tại Somerset, California. Và xin mời quý vị cùng theo dõi. Thu Nga, Trần Anh và Đại Thi xin kính chào quý khán giả. Hôm nay chúng tôi có một buổi hội thoại đặc biệt. Và cái đặc biệt như thế nào thì xin mời Trần Anh. Vâng, cảm ơn chị Thu Nga. Chào Đại Thi. Good evening, Captain Jacob. Kính thưa quý vị, trở về cái quá khứ lịch sử của Việt Nam của chúng ta thì có rất nhiều người cũng biết đến một con tàu mang tên USS Kirk. Con tàu này đã tiếp đón những người ra khỏi Việt Nam vào những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975. Con tàu đã đón khoảng trên dưới 30.000 người, kể cả gia đình và các sĩ quan cũng như là binh lính của Hải quân Việt Nam Cộng Hòa của chúng ta. Và ngày hôm nay chúng ta được chứng kiến lại cái người mà chỉ huy con tàu đó chính là người Captain Jacob đang ngồi với chúng ta đây. Hôm nay chúng ta có dịp nói chuyện với ông ta. Mục đích ông trở về với cái quá khứ này không những chỉ có làm một cái cuốn phim tài liệu cho chúng ta để cho con cháu của chúng ta biết được về cái lịch sử của chúng ta, nhưng mà cũng là một cái cơ hội để ông muốn mời gọi tất cả những người còn ở trên con tàu mà ông cứu vớt đó làm một cuộc hội ngộ. Thì cuộc hội ngộ đó sẽ gặp gỡ ở tại Springfield, Virginia. Thì hôm nay chúng tôi kính mời quý vị theo dõi buổi nói chuyện với Captain Jacob. Captain Jacob, can you recall us the time about 34 years ago? What is your first impression about the people coming to your ship? That was an awesome time because a man of war does not prepare for having women and children and breastfeeding babies and sailors carrying them around. So the first night, which is April 29th, we must have taken on 250 refugees, and they women, children, army officers, military officers, and we disarmed them, recorded all of their valuables and put them in the safe, and then they hadn't had any food. We started feeding them off the ship. And that was an evening of 29 April, and proceeded the next day taking 16 helicopters, pushing all but 5 of them over the side as we unloaded the pyrotechnics and the women and children and everything off the aircraft. One of the most emotional times, we had to transfer all the people we recovered or rescued during the first day or so of Operation Frequent Wind and put them in another Mike boat, huge boat, and send them over to the merchant ship. Boy, that was emotional because my sailors didn't want those kids to go, and the kids didn't want to go either. But it was a parting of ways, and so because we were going to be assigned to something else, we didn't know what. So we did that, and then Operation Frequent Wind ended on the midnight on the 30th of April, and we started moving towards Subic Bay, about 50 miles, regrouping. We had a lot of small boats that had been abandoned. Then I was assigned to go around with the 5-inch gun and blow them all up so they're not a menace to navigation. And about that time, I get a urgent phone call from 7th Fleet Admiral Whitmire to come alongside the Blue Ridge, and I did that. And he says, "I'm sending you back to Vietnam." And I said, "Say that again, Admiral." He says, "We don't own that property anymore." "Is there an operation order?" "No." "What's the rules of engagement?" He said, "Here it is. You have to protect your ship. I can't tell you what you're going to expect, but you have to protect your ship."
I said, I will do it, but if somebody's flying off the beach, steady bearing, decreasing range, even if he's squawking friendly, which is IFF friendly, I'm shooting first. I can't afford to have the ship attacked. And when you realize this is what they could have done to me, within a few miles of mainland, yes. they would have. So I told the crew what on the 1MC what we were going to do. So we headed back there, and Mr. Armitage, who was at the embassy with a gentleman by the name of Eric von Marbon, which was the principal deputy secretary of state. They actually got rescued by the military and moved to the Blue Ridge. Admiral Whitmire was basically accosted by Armitage. He said, I gave my word to Captain von Kim Do that I would do whatever I could to go back and rescue the Vietnamese Navy. And with that, the Admiral and the Principal Deputy Secretary of Defense said, go get him. So he came aboard my ship, and he's a very unique individual. He's a Naval Academy graduate. He is linguistic, speaks all the various dialects of the Vietnamese. And we mustered in the wardroom as we were transiting back. We had to go back about 55, 60 miles, and we wanted to be there before dawn so we could affect this thing and get in and out of there before anybody realized what happened. So and the chief corpsman, and we had one chief corpsman, like a doctor, and one 17-year-old striker. He's brand new. So they took all the medical supplies, put it in the boat, put all about 40, 50 people in there. These are people who are technicians, like dieselmen, electricians, things like that. They could get the boats and ships started. And we just, as soon as we got them started, you head east. We'll catch up with you. And we got, I don't think anybody in their wildest minds thought that we would get all 30 of them out of there. Yeah. Kính thưa quý vị, ông thuyền trưởng mới vừa tâm sự với chúng ta là ngày 29 tháng 4, ông đã cứu được hơn 200 người tị nạn Việt Nam lên tàu của ông, và ông đã đem họ ra khỏi hải phận Việt Nam. Nhưng mà tới đêm ngày 30 tháng 4 khi mà ông phải rời hải phận Việt Nam thì ông đã được lệnh là quay lại. Đây là một cái nhiệm vụ rất là nguy hiểm. Ông phải quay lại và ông phải bảo vệ được chiếc tàu của ông, và cùng lúc cứu thêm 32 chiếc tàu của Hải quân Việt Nam và 30 mấy ngàn người tị nạn Việt Nam. Ông đang kể lại với chúng ta là những cái việc làm đó vô cùng nguy hiểm, nhưng mà ông đã thành công. Mr. Jacob, when you rescue the Vietnamese like that, did you study about the communists, or you have any idea, or how do you feel when you saw the Vietnamese running, leave the country behind? Well, I was fortunate enough to go to the Navy's postgraduate school, and while I was there, they made us study communism, what the effects of it are. So, some days I was running around in Monterey, California, with these communist books, and people were looking at me like I was, something coming out of my head. But so I knew what they were against, and if I was there, I would probably have run too. I'd rather be dead than live in a communist country. That's at least my personal opinion. So. Dạ, xin thưa quý vị, ông thuyền trưởng rất là hiểu về chế độ cộng sản. Ông nói chính ông cũng đã từng học về cái chế độ này, và nếu đặt ông vào trường hợp của những người Việt Nam của chúng ta thì ông thà chết chứ không có sống dưới chế độ cộng sản. Captain Jacob, could you tell us how many members you have on your ship to serve our people? I think about 100,000 more than your crews to serve them. The crew is made up of probably 22 officers and about 220 men. And those 220 men, listed guys, there's probably 110 of them are 17, 18, 19, 20-year-olds. So when I think back what these young men of America did to help the Vietnamese, and that's one of their proudest moments in their life. And I can give you some evidence of that. If you participate in Operation Frequent Wind, the medal that these guys would get was the Armed Forces Expeditionary Medal. Well, there's been a lot of
things going on, and they made a ruling in 2003 that anybody that's participated in Operation Frequent Wind who wanted to turn his Armed Forces Expeditionary Medal in for the Vietnamese Service Medal, he could. All of my crew members are turning their medals in and getting the Vietnamese Service Medal. Oh wow. That's an honor. Right. Okay. Dạ kính thưa quý vị, ông mới vừa tâm sự là trên tàu của ông chỉ có hơn 200 người thủy thủ và những nhân viên làm trên tàu. Và cái huy chương của họ, họ sẵn sàng nộp lên trở lại để mà nhận lại cái huy chương Việt Nam. Đó là một cái vinh dự của họ. Những người thủy thủ, người Mỹ của ông thuyền trưởng trên tàu đã làm cái hành động đó. Yeah, we understand that you're going to have the document movie or the film, right. But why it took you so long since almost 35 years, and now you think about that? That's a very, very good question, and I think I can properly answer that. When the war is over, most of my sailors and officers, we didn't think we did anything special. Oh. We did our job. It was presented to us, and we did it. In those days, the military weren't really highly thought of either. So those two factors probably, we'll just go on and do our lives. 2004, my enlisted guys called me up and asked me to come to San Diego in order to set up a USS Kirk 501c association. And they wanted me to be the president, first president of that thing. So I said, all right, I'll do it. So I flew to San Diego, and the first question was, these enlisted guys, we have to find the Vietnamese that were on our ship, at least that group. And we have to locate the Kirk mom, because they had heard about this lady that was going to name her baby after the Kirk. So they wrote up a paragraph, which in English what we're looking for. We had it translated into Vietnamese, and they put it in a newspaper or a magazine in Long Beach, one of the Vietnamese men. Within a matter of 3 to 4 days, I get this frantic phone call that says like this: "It's me. They're finally looking at me." I said, "Who are you talking about?" And then she told me what her name was, and she was so excited that the Navy went to find her. So, well, all these events, we had the 2004, which is a startup, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 was skipped because we're going to have the movie. Mm-hmm. In 2007, Vice Admiral Robinson, who is the Navy Surgeon General, I asked him to be the guest speaker. Mm-hmm. And he came to speak, and he had his speech. He says, I do my homework, Captain J, I do my homework, but I'm going to put my speech right down there. My speech is clearly inappropriate. What he has seen of the emotions between the Vietnamese and the Kirk sailors mm-hmm. was profound to him. So profound that he says to me, I want you to come down and have lunch with me. So I think next week, the week after, mid-October 2007. And he had Mr. Herman he's the historian. He said, we need to tell that story. Mm-hmm. And he signed out a project order to pay for the development of that movie or documentary of what this is going to be. It is truly long overdue. Yeah. And he entitled it The Lucky Few, which I think is clearly appropriate. Now we couldn't done any of this without the Vietnamese. Remember, there's 30,000 of them, mm-hmm. 230 of us, yes. of which I might add 230. 1/3 of those are on watch in Kirk, 24 hours a day. So we got about 2/3 of the crew to work with the situation. Dạ, xin kính thưa quý vị, ông thuyền trưởng mới nói với chúng ta rằng cách đây vài năm, trong những cuộc mà họp mặt giữa những người thủy thủ với nhau và trên chiếc tàu mà họ đã làm việc chung ngày xưa, thì cứ mỗi lần như vậy là ông họp mặt là có một số người Việt Nam tị nạn mà họ đã cứu được. Những cái buổi họp mặt rất là cảm động, và khi tới năm 2007 thì có một ông tướng
ổng đến là một người khách đặc biệt để mà nói chuyện cái buổi họp mặt đó. Khi ổng thấy cái tình cảm, cái sự xúc động, cái gắn bó giữa những người thủy thủ trên tàu hải quân của Mỹ và những người hải quân của Việt Nam, cũng như người tị nạn Việt Nam đã được cứu vớt, thì ông mới ra lệnh là làm một cái cuốn phim tài liệu này để ghi lại tất cả những cái biến cố đã xảy ra vào cái ngày 30 tháng 4 năm 75. Dạ vâng, và ông cũng có nhắc đến một cái em bé mà sanh trên tàu, nhưng mà chúng ta sẽ nói về cái chuyện mà những cái người mà ông cứu vớt và những em bé sau. Thì bây giờ là chúng phải không, đúng không? Dạ đúng rồi. Mr. Jacob, and when you now you're thinking about the Vietnamese, what is your most of first impression about the Vietnamese, the one you rescue, or our community? I have several impressions that I've developed over some time. First one is a profound emotion that the Vietnamese have wanting to pay their respects to the officers and men of Kirk. It is equally on the other side of the enlisted guys, it's the highlight of their life in helping the Vietnamese, and they want to find out where the Vietnamese are that they helped, where are they today, and what are they doing. My observations of the Vietnamese, there's a few people in our country could take a few lessons from the Vietnamese. They're a tight family group. They help each other. They work hard. They take nothing, and they give more. And like this lady to my left, they all have at least 3 jobs, and they're all at least volunteering at least one, right? So I'm quite impressed, and I think that's probably one of the reasons that spurs my crew on is what you guys have done. Dạ, ông thuyền trưởng mới nói với chúng ta là ông rất mến người Việt Nam. Từ ngày ông có dịp tiếp xúc với người Việt Nam qua cái cuộc biến cố năm 75, thì ông thấy người Việt Nam rất là siêng năng, cần cù, gia đình rất là gắn bó. Cộng đồng của chúng ta rất là mạnh ở đây, và ông rất là nể cộng đồng chúng ta. Trong cái cuộc tiếp xúc với ông thuyền trưởng của con tàu USS Kirk, chúng tôi sẽ trở lại trong cái phần thứ hai, tại vì ngày hôm nay thì chúng ta chưa có đủ nhiều cái chứng nhân, nhưng mà những cái đợt sau thì chúng ta sẽ tiếp xúc thêm được những người mà còn sống. Chúng ta sẽ có cơ hội để hồi tưởng lại những cái công việc họ làm trong cái 34 năm về trước, thì chúng ta sẽ có một cái cơ hội để nhớ lại cái kỷ niệm rất là đau xót cho quê hương của chúng ta. Và cho tới giờ phút này thì có lẽ con cháu của chúng ta cũng đã quên gần hết. Thì đây là một cái phim tài liệu mà chúng tôi nghĩ rằng rất là có giá trị, vì hy vọng rằng chúng ta sẽ có cơ hội để coi lại, và từ đó chúng ta có thể học hỏi, rút tỉa được những cái kinh nghiệm đau thương của những cái cuộc di tản của cha ông của chúng ta. Và chúng tôi xin hẹn quý vị vào kỳ tới. Xin kính chào quý vị. Thank you, Mr. Jacob. Thank you. But when I looked at my old birth documents, I remember seeing Kirk on there and questioning her, you know, why was Kirk, a boy's name, included in my name? And then also what came to mind too was Captain Kirk from Star Trek. So I was wondering what propelled her to do that, and she told me the story of the USS Kirk. When the CEO gets a message from the 7th Fleet himself, would like to speak to you, come alongside, he gets your attention. So I thought maybe we had done something wrong, not realizing we were being picked for a special mission. So the gentleman came aboard. He looked like he lived a hard life. Thưa quý vị, vừa rồi là một vài hình ảnh cũng như là buổi phỏng vấn cựu đại tá Paul Jacob, là hạm trưởng của USS Kirk, người đã từng cứu 32.000 người Việt tị nạn trên Biển Đông sau khi mà cuộc chiến kết thúc 30 tháng 4 năm 1975 của Đông Dương. Và phần này đến đây xin được tạm ngưng và hẹn gặp lại với quý vị trong chương trình kỳ tới. Và kính chúc quý vị có một ngày thật bình an và hạnh phúc. Thì Nhi xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Saigon Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search, và quý vị có thể đánh vào Audio Now và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Saigon Dallas 1600 AM và quý vị click on logo, click Get và Install
Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. Vâng, Phương Hà xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Saigon Dallas Radio.com, quảng cáo trên làn sóng Saigon Dallas 1600 AM. Địa chỉ 10935 Extay Lane phòng 180, Dallas, Texas 75238. Điện thoại 214 389 2563, 214 389 2563. Hiền Nhi xin kính chào quý khán giả và kính thưa quý vị, chúng tôi xin mời quý vị cùng nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu, rất tiện lợi và dễ dàng bằng cách quý vị có thể download một cái application trong cell phone của quý vị, click vào App Store và click on Search và quý vị có thể đánh vào Audio Now. Và quý vị lấy tay đẩy xuống hoặc kéo ngang qua lại, quý vị sẽ thấy logo của đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và quý vị click on logo, click Get và Install. Với app logo này có hai option để quý vị có thể nghe đài phát thanh Sài Gòn Dallas 1600 AM, đó là nghe live hoặc nghe qua phone, rất dễ dàng. Bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, bằng application trên chính những chiếc phone của quý vị. Vâng, Phương Hà xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Saigon Dallas Radio.com, quảng cáo trên làn sóng Saigon Dallas 1600 AM. Địa chỉ 10935 Extay Lane phòng 180, Dallas, Texas 75238. Điện thoại 214 389 2563, 214 389 2563.